இந்த வீடியோவில் ஜாவாஸ்கிரிப்டில் நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ண போகிறோன்னா, யூசர் வந்து இந்த ஃபார்மில் என்டர் பண்ண டேட்டா வந்து Node.js எக்ஸ்பிரஸ் சர்வருக்கு எப்படி சென்ட் பண்ணுறதுன்ட்டு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ஃபார்மில் வந்து டேட்டா வந்து நான் என்டர் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுல் நேம் ஏபிசி, நெக்ஸ்ட்டு இமெயில் அட்ரஸ் abc@gmail.com, நெக்ஸ்ட்டு டேட் ஆஃப் பர்த், அதுக்கப்புறமா ஜெண்டர். இப்போ க்ரியேட் அக்கௌண்ட் பட்டன் நான் கிளிக் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த க்ரியேட் அக்கௌண்ட் பட்டன் நான் கிளிக் பண்ணக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா, நான் என்டர் பண்ண டேட்டா வந்து என்னோடய சர்வருக்கு வந்து நான் சென்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ என்னோடய சர்வரில் கன்சோலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து லாக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ என்னோடய ரைட் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து டிஸ்பிளே இருக்குது. ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்டில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேல்யூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் என்டர் பண்ண வேல்யூஸ் வந்து டிஸ்பிளே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நான் இந்த கிளைண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அலர்ட் மெசேஜ், அக்கௌண்ட் கிரியேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி, ஓகே பட்டன் நான் கிளிக் பண்ணுறேன். கிளிக் பண்ணக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஃபார்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசெட் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட்டு என்னோடய கன்சோலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய சர்வரில் இருந்து கிளைண்ட்டுக்கு சென்ட் பண்ண ரெஸ்பான்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த டேட்டா வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கிளைண்ட் கன்சோலில் வந்து நான் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா போஸ்ட் டேட்டா என்ற ஒரு ஃபோல்டர் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த போஸ்ட் டேட்டா ஃபோல்டருக்குள்ளே 2 ஃபோல்டர்ஸ் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன், கிளைண்ட் அண்ட் சர்வர். ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து கிளைண்ட், நெக்ஸ்ட்டு சர்வர். கிளைண்ட் ஃபோல்டருக்குள்ளே 3 ஃபைல்ஸ் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து index.html ஃபைல், நெக்ஸ்ட்டு CSS ஃபைல், style.css, நெக்ஸ்ட்டு JavaScript ஃபைல், app.js. ஓகே, நெக்ஸ்ட் index.html ஃபைல், பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர், டைட்டில் வந்து போஸ்ட் டேட்டா டு Node.js எக்ஸ்பிரஸ் சர்வர். நெக்ஸ்ட்டு பாடி டேக்குள்ள ஒரு h1 டேக், டெக்ஸ்ட் வந்து hello world. நெக்ஸ்ட் இந்த எக்ஸ்டர்னல் CSS ஃபைலை வந்து நான் லிங்க் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஹெட் டேக்குள்ளே ஒரு லிங்க் டேக், hrefல வந்து பார்த்திங்கன்னா style.css. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ்டர்னல் JavaScript ஃபைலை வந்து நான் index.html ஃபைலை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ பாட்டமில் பாடி டேக்குள்ளே பாட்டமில் ஸ்கிரிப்ட் டேக், சோர்ஸில் வந்து app.js. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து அலர்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஸ்வீட் அலர்ட் JavaScript லைப்ரரி வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ஸ்வீட் அலர்ட் சிடிஎனை வந்து காப்பி பண்ணி நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஹெட் டேக்குள்ளே அந்த ஸ்கிரிப்ட் டேக்கை வந்து நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரௌசரில் நம்மளோட கிளைண்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரௌசரில் லைவ் ரீலோடுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா npm பேக்கேஜ் லைட் சர்வர் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் cd client லைட் சர்வர் டாட் கரண்ட் ஃபோல்டர்லேருந்து. ஓகே, localhost colon 3000. ஸோ ப்ரௌசரில் போய்ட்டு localhost colon 3000 அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த HTML பேஜ் வந்து வியூ ஆகும். ஸோ டெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அலோவல் 2 டெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு டைட்டில் வந்து போஸ்ட் டேட்டா டு Node.js எக்ஸ்பிரஸ் சர்வர். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு app.js ஃபைலில் ஒரு அலர்ட் வந்து நான் கொடுக்குறேன், ஸ்வீட் அலர்ட். ஹலோ. ஓகே, ஸோ ஒரு அலர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே ஆகுது. ஓகே,
Okay, next style.css file. First universal selector, padding on the 0. Next margin 0, box sizing, border box. Next font family on Arial. Okay, next index.html file. இந்த h1 tag வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஓகே, பாடி டேக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபார்ம் டேக். ஃபார்ம் டேக்குள்ளே ஒரு div tag வித் கிளாஸ் நேம் வந்து கண்டெய்னர். கண்டெய்னருக்குள்ளே ஒரு div tag வித் கிளாஸ் நேம் வந்து இன்புட்ஸ். இன்புட்ஸ்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லேபிள் டேக். நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் நேம் வந்துட்டு ஹெட்டிங். டெக்ஸ்ட் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஃபார்ம். ஓகே, அது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு லேபிள் டேக். டெக்ஸ்ட் வந்து ஃபுல் நேம். லேபிளுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு ஒரு இன்புட் டேக் வித் டைப் வந்து டெக்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட்டு ஐடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் நேம். நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் நேம் வந்துட்டு இன்புட் ஃபீல்ட், பிளேஸ் ஹோல்டர், யுவர் நேம். நெக்ஸ்ட்டு ஆட்டோ கம்ப்ளீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் பண்ணிடுறேன், ஆஃப். அதுக்கப்புறமா இன்னொரு இன்புட் ஃபீல்ட். ஸோ லேபிள் டேக், டெக்ஸ்ட் வந்து இமெயில் அட்ரஸ். அதுக்கப்புறமா இன்புட் டேக் வித் டைப் வந்து இமெயில். ஓகே, ஐடி வந்து இமெயில். நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் நேம், இன்புட் ஃபீல்ட், பிளேஸ் ஹோல்டர், யுவர் பிளேஸ் ஹோல்டர் வந்து யுவர் மெயில், யுவர் இமெயில். நெக்ஸ்ட்டு ஆட்டோ கம்ப்ளீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப். ஓகே, இமெயிலுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட் ஆஃப் பர்த். ஸோ லேபிள் டேக், டெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டேட் ஆஃப் பர்த். அதுக்கப்புறமா ஒரு இன்புட் டேக் வித் டைப் வந்து டேட். ஐடி வந்து டிஓபி, அதாவது டேட் ஆஃப் பர்த். நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் நேம் வந்துட்டு இன்புட் ஃபீல்ட். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெண்டர். ஓகே, லேபிள் டேக், டெக்ஸ்ட் வந்து ஜெண்டர். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு div tag வித் கிளாஸ் நேம் வந்து ரேடியோ டேஷ் பட்டன். உள்ளே வந்துட்டு ஒரு div tag வித் கிளாஸ் நேம் வந்து மேல். அதுக்குள்ளே ஒரு இன்புட் டேக் வித் டைப் வந்து ரேடியோ. நெக்ஸ்ட்டு நேம் வந்து ஜெண்டர். அதுக்கப்புறமா வேல்யூ வந்து மேல். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பேன் டேக், டெக்ஸ்ட் வந்து மேல். நெக்ஸ்ட் இந்த டிவை வந்து நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். காப்பி பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதில் வந்துட்டு கிளாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல். நெக்ஸ்ட்டு வேல்யூ வந்துட்டு ஃபீமேல். அதுக்கப்புறமா ஸ்பேன் டேக்கில் டெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெஜிஸ்டர் ஃபார்ம். நெக்ஸ்ட்டு ஃபுல் நேம், இமெயில் அட்ரஸ், டேட் ஆஃப் பர்த்.
ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெண்டர். ஸோ ஏதாவது ஒரு ஜெண்டரை மட்டும்தான் சூஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா வந்துட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நேம் வந்து நான் ஜெண்டர் நேம் வந்து சேமாக கொடுத்துருக்கேன். சப்போஸ் இதே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நேம் வந்து மேல்னு கொடுக்குறேன், நெக்ஸ்ட்டு நேம் வந்து ஃபீமேல்னு கொடுக்குறேன். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் ரெண்டுமே செலக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்படி வந்து இருக்கக்கூடாது. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், நேம் வந்து நான் சேமாக கொடுத்துருக்கேன், ஜெண்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இந்த ரேடியோ பட்டன் டிவ் எலமெண்ட்டுக்கு அப்புறமா ஒரு டிவ் டேக் வித் கிளாஸ் நேம் வந்து பட்டன், உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பட்டன் டேக், டெக்ஸ்ட் வந்து கிரியேட் அக்கௌண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைல்ஸ் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாடி எலமெண்ட்டு வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இதில் டிஸ்பிளே வந்து ஃப்ளெக்ஸு. நெக்ஸ்ட்டு அந்த சைல்ட் எலமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஹாரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கலாக சென்டராக கொண்டு வரதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் சென்டர், நெக்ஸ்ட்டு அலைன் ஐட்டம்ஸ் வந்து சென்டர், அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஹைட்டு வந்துட்டு 100 விபோர்ட் ஹைட். நெக்ஸ்ட்டு பேக்ரவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லீனியர் கிரேடியன்ட் வந்து நான் கொடுக்குறேன், டைரக்ஷன் டு ரைட். நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் கலர் வந்து #1488cc, நெக்ஸ்ட்டு #2b 32b2. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கண்டெய்னர். ஸோ கண்டெய்னர் கண்டெய்னரோட வித் வந்துட்டு 300 பிக்சல், நெக்ஸ்ட்டு ஹைட் வந்துட்டு ஆட்டோ, ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டிஸ்பிளே வந்து ஃப்ளெக்ஸ், ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் சென்டர், நெக்ஸ்ட்டு அலைன் ஐட்டம்ஸ் சென்டர், ஃபாண்ட் சைஸ் வந்துட்டு 1 rem, ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் கலர் RGB 24,88,207. நெக்ஸ்ட்டு பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்துட்டு பிளாக், பேடிங் பாட்டமில் ஒரு 20 பிக்சல், நெக்ஸ்ட்டு பேடிங் லெஃப்ட் வந்துட்டு ஒரு 20 பிக்சல், நெக்ஸ்ட்டு பேடிங் ரைட் வந்துட்டு 20 பிக்சல், அப்புறமா பார்டர் ரேடியஸ் ஒரு 6 பிக்சல். அப்புறமா பாக்ஸ் ஷேடோ RGBA 0,0, RGB 0,0,0 black. Okay, next 0 pixel, 19 pixel, 38 pixel. Next color வந்து RGB 0,0,0, 0 pixel, 15 pixel, 12 pixel. ஓகே, பாக்ஸ் ஷேடோ வந்து போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெஜிஸ்டர் ஃபார்ம் டெக்ஸ்ட்டு. ஸோ கிளாஸ் வந்து ஹெட்டிங், டெக்ஸ்ட் அலைன் வந்து சென்டர், அதுக்கப்புறமா டெக்ஸ்ட் கலர் வந்துட்டு RGB. ஓகே, டெக்ஸ்ட் கலர் வந்து இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ஃபாண்ட் வெயிட் போல்டர்,
அதுக்கப்புறமா பேடிங் வந்துட்டு ஒரு 10 பிக்சல். நெக்ஸ்ட்டு பார்டர் பாட்டம் 1 pixel solid RGB. Okay, next வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்புட்ஸ் height வந்துட்டு 470 pixel. நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்பிளே வந்து ஃப்ளெக்ஸ் டைரக்ஷன் காலம். ஸோ 1 by 1 நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு justify content space evenly. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈச் இன்புட் ஃபீல்ட் பார்டர் வந்து நன். நெக்ஸ்ட்டு அவுட்லைன் வந்துட்டு நன். வித் வந்துட்டு ஒரு 250 பிக்சல் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஹைட் வந்துட்டு ஒரு 45 பிக்சல். border 1 pixel solid black. border radius வந்துட்டு ஒரு 4 pixel. padding left 0.7 rem. okay, next. okay, next on the placeholder. so input field placeholder text color மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். gray color. next font weight வந்துட்டு bolder கொடுக்குறேன். light slate gray. okay, font weight வந்துட்டு bolder. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேடியோ பட்டன். ஸோ ரேடியோ பட்டன் கிளாஸ் வித் வந்து 100%. நெக்ஸ்ட்டு ஹைட் வந்துட்டு 45 பிக்சல். டிஸ்பிளே வந்து ஃப்ளெக்ஸ். ஸோ டைரக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக ரோ. அதுக்கப்புறமா ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் ஸ்பேஸ் பிட்வீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேஸ் வந்துருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரேடியோ பட்டனில் இருக்கிற மேல் div, நெக்ஸ்ட்டு ஃபீமேல் div. ஸோ இதில் வந்துட்டு டிஸ்பிளே வந்து ஃப்ளெக்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் வந்து சென்டர். அலைன் ஐட்டம்ஸ் சென்டர். அதுக்கப்புறமா ஈச் div அந்த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வித் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 45%. நெக்ஸ்ட்டு ஹைட் வந்துட்டு 45 பிக்சல். பேக்ரவுண்ட் கலர் ஒயிட். நெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் கலர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா black. border radius ஒரு 4 பிக்சல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேடியோ பட்டனுக்கும் அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேப் வந்து இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேடியோ பட்டன் கிளாஸில் இருக்கிற ஸ்பேன் எலிமெண்ட்டை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். மார்ஜின் லெஃப்ட் வந்துட்டு ஒரு 5 பிக்சல்.
next அந்த input element with type வந்து radio. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா height வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். height வந்துட்டு 18 pixel. நெக்ஸ்ட்டு width வந்துட்டு 18 pixel. மவுஸ் ஓவர் பண்ணும்போது கர்சர் வந்து பாயிண்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு அந்த பட்டன். ஸோ பட்டன் கிளாஸில் இருக்கிற பட்டன் எலமெண்ட்டை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு கேப் வந்து இருக்கணும். ஸோ மார்ஜின் டாப் ஒரு 10 pixel. நெக்ஸ்ட்டு வித் வந்துட்டு ஒரு 250 pixel. ஹைட் 45 pixel. பார்டர் ரேடியஸ் வந்துட்டு 4 pixel. நெக்ஸ்ட்டு பார்டர் நன், அதே மாதிரி அவுட்லைனும் நன். பேக்ரவுண்ட் கலர் RGB, சேம் அந்த ப்ளூ கலர். நெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் கலர் வந்துட்டு ஒயிட். அதுக்கப்புறமா கர்சர் வந்துட்டு பாயிண்டர். ஓகே, ஸோ ஃபைனலாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ரெஜிஸ்டர் ஃபார்ம் வந்துட்டு நம்ம டிசைன் பண்ணியாச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா app.js ஃபைல். ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன். யூசர் டீட்டெயில்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுல் நேம் ப்ராப்பர்ட்டி, வேல்யூ வந்து எம்டி ஸ்ட்ரிங். நெக்ஸ்ட்டு இமெயில் ப்ராப்பர்ட்டி, வேல்யூ வந்து எம்டி ஸ்ட்ரிங். நெக்ஸ்ட்டு டேட் ஆஃப் பர்த் DOB எம்டி ஸ்ட்ரிங். நெக்ஸ்ட்டு ஜெண்டர், வேல்யூ வந்து எம்டி ஸ்ட்ரிங். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள் ஒன்று நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இல்லை வந்துட்டு டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டாட் query selector மெத்தட். இந்த பட்டன் எலமெண்ட் வந்து நான் கெட் பண்ண போகிறேன். ஸோ டேக் நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டன். ஸோ அந்த எலமெண்ட் வந்து நான் கெட் பண்ணிட்டு அந்த ரெஃபரன்ஸ் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பட்டனில் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் அந்த பட்டனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆன் கிளிக் ஈவெண்ட் லிசனர் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர் மெத்தட் ஆன் கிளிக் ஈவெண்ட். ஸோ கிளிக் பண்ணக்கப்புறமா அந்த பட்டன் நான் கிளிக் பண்ணக்கப்புறமா ஒரு கால்பேக் ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அந்த கால்பேக் ஃபங்க்ஷனில் பேராமீட்டரில் ஈவெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் பாஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா யூசர் டீட்டெயில்ஸ் டாட் ஃபுல் நேம் வந்துட்டு ஈக்குவல் டு டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டாட் query selector மெத்தட். ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த ஃபுல் நேம் இன்புட் ஃபீல்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்புட் டேகுக்கு வந்து ஐடி வந்து நான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் நேம். ஸோ ஆஷ் ஃபுல் நேம். ஸோ அதோட வேல்யூ வந்து நான் கெட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ டாட் வேல்யூ. நெக்ஸ்ட் வந்து யூசர் டீட்டெயில்ஸ் டாட் இமெயில் ஈக்குவல் டு டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டாட் query selector மெத்தட். ஐடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமெயில், அதோட வேல்யூ வந்து நான் கெட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு யூசர் டீட்டெயில்ஸ் டாட் டேட் ஆஃப் பர்த் ஈக்குவல் டு டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டாட் query selector மெத்தட். ஐடி வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட் ஆஃப் பர்த் DOB, அதோட வேல்யூ வந்து நான் கெட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு யூசர் டீட்டெயில்ஸ் டாட் ஜெண்டர் வந்து டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டாட் query selector மெத்தட். ஸோ இதில் வந்துட்டு இன்புட் எலமெண்ட் வித் டைப் வந்து ரேடியோ. ஸோ எந்த இன்புட் எலமெண்ட் வித் டைப் வந்து ரேடியோ வந்துட்டு செக்டாக இருக்கும். ஸோ செக்டோ அந்த எலமெண்ட்டோட வேல்யூ மட்டும் நான் கெட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு போஸ்ட் டேட்டா ஃபங்க்ஷனை வந்து நான் கால் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ கான்ஸ்ட் போஸ்ட் டேட்டா ஈக்குவல் டு ஒரு ஃபங்க்ஷன். அந்த ஃபங்க்ஷனில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கன்சோல் டாட் லாகில் ஸோ அந்த யூசர் டீட்டெயில்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் லாக் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ நான் இந்த பட்டன் நான் கிளிக் பண்ணேன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீஃப்ரெஷ் ஆகுது. ஸோ பேஜ் ரீஃப்ரெஷ் ஆகாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு மெத்தட் வந்து கால் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஈவெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டாட் ப்ரிவெண்ட் டிஃபால்ட் மெத்தட் வந்து நான் கால் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் இந்த பட்டன் நான் கிளிக் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பேஜ் வந்து ரீஃப்ரெஷ் ஆகலை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் நேம் ABC. நெக்ஸ்ட்டு இமெயில் வந்துட்டு abc@gmail.com. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு டேட் ஆஃப் பர்த்
அதுக்கப்புறம் ஜெண்டர் மேல். ஸோ கிரியேட் அக்கௌண்ட் பட்டன் நான் கிளிக் பண்ணுறேன். இப்போ நான் கன்சோல் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓகே, லைன் நம்பர் 14. ஓகே, டைப் எரர். ஓகே, கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் வந்து டிஸ்பிளே இருக்குது. அதில் வந்து நமக்கு எல்லா வேல்யூவும் கரெக்டாக டிஸ்பிளே இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன். ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ ஃபுல் நேம் ஏபிசி, நெக்ஸ்ட்டு இமெயில் வந்து abc@gmail.com, நெக்ஸ்ட்டு டேட் ஆஃப் பர்த் மேல். ஓகே, இப்போ வந்து நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்து டிஸ்பிளே இருக்குது. ஸோ இப்போ நமக்கு அந்த எரர் வந்து வரல. அந்த எரர் வந்து ஏன் நமக்கு வந்துச்சுன்னா, இப்போ நான் கிரியேட் அக்கௌண்ட் பட்டன் நான் கிளிக் பண்ணுறேன். இப்போ நமக்கு அந்த எரர் வந்து வருது. ஸோ ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த ரேடியோ பட்டன் வந்து நான் எதுவுமே வந்து செலக்ட் பண்ணல. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நம்ம பாஸ் பண்ணியிருக்க இந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்காது. ஓகே, ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கன்சோலில் வந்து எரர் வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது. இப்போ நான் மேல் நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நான் கிரியேட் அக்கௌண்ட் இப்போ ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறேன். மேல் நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு கிரியேட் அக்கௌண்ட் பட்டன் நான் கிளிக் பண்ணுறேன். இப்போ நமக்கு எந்த ஒரு எரரும் வராது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வேலிடேஷன். ஃபார்ம் வேலிடேஷனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஆல்ரெடி என்னோடய சேனலில் வந்து நான் வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்வர் சைட். ஸோ போஸ்ட் டேட்டா டைரக்டரிக்குள்ளே சர்வர் டைரக்டரிக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நியூ ஃபைல் நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன். JavaScript ஃபைல் நேம் server.js. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு package.json ஃபைல் வந்து தேவைப்படுது. ஸோ package.json ஃபைலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட் cd server npm init. இந்த கமெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு package.json ஃபைல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரேட் பண்ணும். என்டர். Just give enter. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு package.json ஃபைல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேவையான டிபெண்டன்சிஸ் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். npm install ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ்பிரஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா Node.jsோட ஃப்ரேம்வொர்க். நெக்ஸ்ட் வந்து பாடி பார்சர். ஸோ பாடி பார்சர் வந்து எதுக்காகன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா போஸ்ட் ரெக்வஸ்ட்டில் வர டேட்டா வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாடி பார்சர் மிடில்வேர் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து காஸ் எரர் வராமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா காஸ் பேக்கேஜ் வந்து நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன். என்டர். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு package.json ஃபைல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டிபெண்டன்சிஸில் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண பேக்கேஜஸ் வந்து இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு server.js ஃபைல். ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸ்பிரஸை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். require மெத்தட். எக்ஸ்பிரஸ்.
ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ அதை வந்து நான் எக்ஸ்பிரஸில் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பிரஸை வந்து நான் கால் பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ அதை வந்துட்டு ஆப்பில் நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஆப் டாட் லிசன் மெத்தட். ஸோ போர்ட் நம்பர் வந்து கொடுக்கணும். போர்ட் நம்பர் வந்து 9000 கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த போர்ட் நம்பருக்கு வந்து லிசன் பண்ணிச்சுன்னா கால்பேக் ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அந்த கால்பேக் ஃபங்க்ஷனில் பேராமீட்டரில் எரர் ஆப்ஜெக்ட், பாடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எரர் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த எரரை வந்து நான் லாக் பண்ணுறேன் கன்சோலில். அது எந்த எரரும் இல்லைன்னா console.log server is started at port number 9000. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சர்வரை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். cd server npm start. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்வர் இஸ் ஸ்டார்டட் அட் போர்ட் நம்பர் 9000. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு get method. ஸோ app dot get. ஸோ ஹோம் பேஜுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா get request வரும்போது கால்பேக் ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். பேராமீட்டர்ஸில் ரெக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ஹோம் பேஜுக்கு வரும்போது நான் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நான் சென்ட் பண்ணுறேன். ரெஸ்பான்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு HTML, ஒரு h1 டேக். டெக்ஸ்ட் வந்து Node.js is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து என்னோடய சர்வரை வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, சர்வர் இஸ் ஸ்டார்டட் அட் போர்ட் நம்பர் 9000. நெக்ஸ்ட்டு ஹோம் பேஜுக்கு வந்து ரெக்வஸ்ட் வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து நான் ரெஸ்பான்ஸாக வந்து சென்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு h1 டேக்கில் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ எக்ஸ்பிரஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே டேட்டா பேஸ் பண்ணி கண்டென்ட் டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா செட் பண்ணும். ஸோ இதோட கண்டென்ட் டைப் வந்து என்னவோ செட் பண்ணணுன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா HTML. ஓகே, டெக்ஸ்ட் / HTML. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ஹோம் பேஜுக்கு ரெக்வஸ்ட் வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து நான் ரெஸ்பான்ஸை வந்து நான் சென்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ப்ரௌசரில் போய்ட்டு localhost:9000 அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து ரெஸ்பான்ஸாக உங்களுக்கு வந்திருக்கும் ப்ரௌசரில். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா app dot post method. ஸோ localhost:9000 create user. ஸோ இந்த யூஆர்எல்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா போஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் வந்து வரும்போது கால்பேக் ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அந்த கால்பேக் ஃபங்க்ஷனில் ஃபஸ்ட் வந்து ரெக்வஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட், நெக்ஸ்ட்டு ரெஸ்பான்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளைண்ட் சைடில் app.js ஃபைல், போஸ்ட் டேட்டா ஃபங்க்ஷன் பாடியில் ஃபஸ்ட்டு வந்து யூஆர்எல். ஸோ கான்ஸ்ட் யூஆர்எல் ஈக்குவல் டு என்னோடய சர்வர் வந்து பார்த்திங்கன்னா localhost:9000 போர்ட் நம்பர் 9000 வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ யூஆர்எல் வந்து http://localhost:9000/create user. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபெச் ஃபங்க்ஷன். ஃபஸ்ட்டு வந்து யூஆர்எல், நெக்ஸ்ட்டு நம்ம போஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் வந்து பண்ண போகிறோம்.
ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டில் மெத்தட் வந்து பார்த்திங்கன்னா போஸ்ட், அதுக்கப்புறமா அட்ரஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டென்ட் டைப் வந்து application/json application/json. ஸோ கண்டென்ட் டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா application/json. நெக்ஸ்ட்டு பாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா யூசர் டீட்டெயில்ஸ். ஸோ யூசர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு JavaScript ஆப்ஜெக்டாக இருக்குது. அதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா JSON ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் JSON.stringify மெத்தட். ஸோ அந்த stringify மெத்தடில் அந்த யூசர் டீட்டெயில்ஸை வந்து நான் பாஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஃபெச் ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராமிஸ் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ அந்த ப்ராமிஸ் வந்து ரிசால்வ்னா இந்த தென் மெத்தட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இந்த தென் மெத்தடில் ஒரு கால்பேக் ஃபங்க்ஷன் வந்து கொடுக்குறேன், பேராமீட்டரில் ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஓகே வந்துச்சுன்னா, அதாவது ஸ்டேட்டஸ் கோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா 200 இருந்துச்சுன்னா, ஓகே ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஓகேவாக இருந்துச்சுன்னா, ஸோ ஒரு ப்ராமிஸ் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன் response.json மெத்தட். ஸோ இந்த JSON மெத்தட் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஸோ வர ரெஸ்பான்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு JSON ஸ்ட்ரிங். ஸோ அந்த JSON ஸ்ட்ரிங்கை வந்து ஒரு JavaScript ஆப்ஜெக்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்வெர்ட் பண்ணி நமக்கு ஒரு ப்ராமிஸில் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ இந்த JSON மெத்தட் வந்து ஒரு ப்ராமிஸ் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும். அப்படி ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ஓகே வந்து ட்ரூ இல்லைனா எல்ஸ் ஒரு எரரை வந்து நான் த்ரோ பண்ணுறேன், ஒரு எரர் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ எரர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் மெத்தட். ஓகே, ஸோ ப்ராமிஸ் வந்து ரிசால்வ்னா தென் மெத்தட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். தென் மெத்தடில் ஒரு கால்பேக் ஃபங்க்ஷன், பேராமீட்டரில் டேட்டா. நெக்ஸ்ட்டு உள்ள வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட் அலர்ட். ஸ்வீட் அலர்ட்டில் டைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைட்டில் வந்து அக்கௌண்ட் கிரியேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. நெக்ஸ்ட்டு ஐகான் வந்து சக்ஸஸ் ஐகான். ஸோ ப்ராமிஸ் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும். ப்ராமிஸ் ரிசால்வ்னா தென் மெத்தட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதில் ஒரு கால்பேக் ஃபங்க்ஷன். அந்த கால்பேக் ஃபங்க்ஷனில் அதாவது அந்த அலர்ட்டில் வந்து நான் ஓகே பட்டன் நான் கிளிக் பண்ணக்கப்புறமா எனக்கு ஃபார்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசெட் ஆகிடும். ஸோ டாக்குமெண்ட் டாட் கொரி செலக்டர். ஸோ அந்த ஃபார்ம் எலமெண்ட்டை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபார்மை வந்து நம்ம எப்படி ரீசெட் பண்ண முடியும்னா ரீசெட் மெத்தட். ஸோ இந்த ரீசெட் மெத்தட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ம் வந்து ரீசெட் பண்ணிடும். நெக்ஸ்ட்டு அந்த டேட்டா வந்து நான் கன்சோலில் லாக் பண்ணுறேன். ஸோ console.log டேட்டா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்போஸ் ஏதாவது எரர் இருந்துச்சுன்னா கேட்ச், கால்பேக் ஃபங்க்ஷன், பேராமீட்டரில் எரர் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ உள்ள வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட் அலர்ட். டைட்டில் வந்து there was a problem with the server, try again. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஐகான் வந்து வார்னிங். ஓகே, இது வந்து ப்ராமிஸ் ஒன்று ரிட்டர்ன் பண்ணோம். ப்ராமிஸ் ரிசால்வ்னா கால்பேக் ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ இந்த கால்பேக் ஃபங்க்ஷனில் console.logல அந்த எரரை வந்து நான் லாக் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ நான் க்ரியேட் அக்கௌண்ட் கிளிக் பண்ணுறேன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நேம், நெக்ஸ்ட்டு இமெயில் அட்ரஸ் abc@gmail.com, நெக்ஸ்ட்டு டேட் ஆஃப் பர்த், ஜெண்டர். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர் வாஸ் ஏ ப்ராப்ளம் வித் த சர்வர், ட்ரை அகெயின். ஓகே, இந்த அலர்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு ஒரு வார்னிங் ஐக்கான் வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும். பட் டிஸ்பிளே ஆகலை.
ஸோ அது ஒரு எரர் ஒன்று வந்திருக்கு. /warning 404 not found. ஸோ ஏன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே W வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பர் கேஸில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ லோயர் கேஸில் வரணும். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி சக்ஸஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோயர் கேஸ், எஸ் வந்து லோயர் கேஸ். ஓகே, இப்போ வந்து நான் கிளிக் பண்ணுறேன். ஸோ தேர் வாஸ் ஏ ப்ராப்ளம் வித் த சர்வர். ஓகே, ஸோ என்னென்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த CORS காஸ் எரர் வந்து வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் இங்கே ஃபெயில்டு. ஸோ நம்ம ரெக்வஸ்ட் வந்து ஹேண்டில் பண்ணல, ப்ளஸ் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே சென்ட் பண்ணல. ஓகே, இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு const body parser equal to require method body parser. நெக்ஸ்ட் ஒரு பாடி பார்சர் மிடில்வேர் app.use body parser.json method. ஸோ இந்த பாடி parser.json மெத்தட் வந்து என்ன பண்ணணும்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா போஸ்ட் ரெக்வஸ்ட்டில் வர கண்டென்ட் டைப் வந்து application/json இருந்துச்சுன்னா அந்த ஜேசனை வந்து பாஸ் பண்ண டேட்டா வந்து எங்கே இருக்குன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே அவைலபிளாக இருக்குன்னா request.bodyயில் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து கால்பேக் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே request.body. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ அதை வந்து யூசர் டீட்டெயில்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள்குள்ளே நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன், கன்சோலில் லாக் பண்ணுறேன் அந்த யூசர் டீட்டெயில்ஸை. அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நான் சென்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ஜேசன் மெத்தட். ஸோ இதில் வந்துட்டு யூசர் டீட்டெயில்ஸ். ஸோ யூசர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு JavaScript ஆப்ஜெக்ட். அதை வந்து நான் ஜேசன் மெத்தட் மூலிமா ஜேசன் ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு ரெஸ்பான்ஸாக வந்து நான் சென்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கண்டென்ட் டைப் வந்து டேட்டா பேஸ் பண்ணி செட் பண்ணிடும். ஸோ கண்டென்ட் டைப் வில் பி application/json. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னோடய சர்வர் வந்து நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, there was a problem with the server. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு காஸ் எரர் வந்து வந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து எதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு ஒரு டொமைன்லேருந்து ரிசோர்ஸை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எரர் வந்து வரும். ஸோ இந்த எரர் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஆல் காஸ் ரெக்வஸ்ட் வந்து எனிமேல் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்வரில் நம்ம காஸ் மிடில்வேர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம அந்த பேக்கேஜை வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ server.js ஃபைல் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ const cos equal to require cos. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மிடில்வேர் app.use மெத்தட் cos. ஓகே, சர்வர் வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ நான் வந்து கிரியேட் அக்கௌண்ட் பட்டன் நான் கிளிக் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்கௌண்ட் கிரியேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி.
நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட கன்சோலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் வந்து டிஸ்பிளே இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட சர்வர் கன்சோலில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே இருக்குது. ஓகே, ஸோ போஸ்ட் ரெக்வஸ்ட்டுக்கு இந்த யூஆர்எல்க்கு வந்ததுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அந்த யூசர் டீட்டெயில்ஸை வந்து கன்சோலில் லாக் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் அந்த யூசர் டீட்டெயில்ஸை வந்து நான் ரெஸ்பான்ஸை வந்து நான் சென்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ சென்ட் பண்ண ரெஸ்பான்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் console.log பண்ணியிருக்கேன் கிளைண்ட்டில். ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு. ஓகே, திரும்ப நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ ரிஃப்ரெஷ். ஃபஸ்ட்டு வந்து நேம் ஏபிசி, நெக்ஸ்ட்டு இமெயில் அட்ரஸ் abc@gmail.com, டேட் ஆஃப் பர்த், மெயில், கிரியேட் அக்கௌண்ட். ஸோ அக்கௌண்ட் கிரியேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. ஓகே, கிளிக் பண்ணக்கப்புறமா நம்மளோட ஃபார்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசெட் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட சர்வர் கன்சோலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூசர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட கன்சோலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளைண்ட் கன்சோலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்பான்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே ஆகுது. ஓகே, ஸோ நான் ரெஸ்பான்ஸை சென்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு என்னோடய சர்வர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து நான் ஃபுல் நேம் வந்து நான் என்டர் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் இமெயில் அட்ரஸ், டேட் ஆஃப் பர்த், ஜெண்டர், கிரியேட் அக்கௌண்ட். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர் வாஸ் ஏ ப்ராப்ளம் வித் த சர்வர், ட்ரை அகெயின். ஸோ ஏன் வந்து வார்னிங் வந்து வந்திருக்குன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய சர்வர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ திரும்ப நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். npm ஸ்டார்ட். இப்போ நான் வந்து கிரியேட் அக்கௌண்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்கௌண்ட் கிரியேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. ஓகே, கன்சோல் ஆப்ஜெக்ட் வந்து டிஸ்பிளே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நம்மளோட சர்வர் கன்சோலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் வந்து டிஸ்பிளே இருக்குது. ஓகே, ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.